Sir, still you are in mute, sir. Hello, Kingston, sir. I think you are in mute. Yeah, it's okay right now. Yeah, now audible. Phi is equals to sine omega t. It gives to the circuit the current. This current contains some steady value. இதே கரண்ட்ல ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டெடி வேல்யூவா இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ள போகும்போது அதுல பாதி நேரம் போகும்போது ஸ்டெடி கரண்ட் which is known as a mean value of current. ஸோ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற சார்ஜ்ன்றது லுக்ஸ் லைக் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். அப்ப டிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ற சார்ஜ் எப்படின்னு எழுதலாம்? I is equals to exactly it can be written in the form of I is equals to நம்ம என்ன ஃபார்முலா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில I is equals to dq by dt. இதுதான் நம்ம டிசி படிச்ச ஜெனரலைஸ்டு ஃபார்முலா. கரெக்டா? dq by dt. And from this derivation we are going to start this dosing because the current which is obtained over in the AC is a steady value current. That steady value will have another dq is equals to d and dt. Okay, so the charge which is produced will be another equals to I dot dt. So taking an interval on both sides from 0 to another q, an interval another with this dt, so going to interval for a time period of half interval. Okay. It's a strictly derivation purpose. So want this derivation, kindly focus on this. It's mainly based on another for your board examination point of view. Okay. And state board has a different form of derivation, and we will discuss this later. Okay, wait. Okay, so it is an ordinary derivation. Look into this. So what is the formula over here? It is a q. If you integral dq, is there any non-mathematical students? Put any over there? Any non-mathematical students in a group? Thumbs up. Non-mathematical students. Okay. So integral over dq will be equals to q. And what about the substituting the value of I? So if we get that I by t, that is equal to I0 sine omega t dot another dt. Correct? And anyone can raise your hand, and for any content you might have some doubt on something, right? நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் put your ரைஸ் ஹேண்ட் ஆன் ரைஸ். உங்க ஜென்ரலா டேப் பண்ணி காட்டுறதுக்கு பதில் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கனாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இதாகும், கேமரா ஆன் பண்ணிடும். ஆர் ஜஸ்ட் யூஸ் யுவர் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் over there. Okay, or you can open up your thoughts through voice. Okay, all right. So integral over I0 sin omega t. If I0 is a constant value, just integral 0 to t by 2 for sin omega t dot dt. Okay, let's use this kind of integral symbol. Okay, can we go on with the other things? All right. So when integral sin omega t, what could be the answer? The answer will be based on another. Integral over sin theta is nothing but equals to I0 minus
minus cos omega t divided by omega. So 0 to t by 2. T by 2 will be your. Okay. Can we move on to the next segment? So statement is Q is equals to I0 bracket over cos omega t by omega 0 to t by 2. Is that right? And Q will be equals to I0 substituting the value of t by 2 to get a value of cos omega t. Take the omega outside. Okay. Then the value will be t by 2 dot upper limit minus lower limit, that is cos 0 cos 0. What is cos 0? And what is omega t over here? So what is omega t over here? Can be written in the form of 2 pi by t. So t by 2, the t will cancel with each other, then it becomes cos pi, and it is cos 0. What is the value of the cos 0? It's nothing but cos pi is minus cos pi plus cos 0, which is nothing but I0 by omega. It's nothing but plus 1 plus cos pi is minus 1. Minus of minus is becomes plus 1. So plus 1 equals to I0 by omega is absolute when AC current flows through it. AC current flows through it. Put the DC current over here right now. If the DC current passes through it, the generalized formula is that the steady current flows through it. The generalized formula is Q is equals to I into for a time period of half, right? And this current is going to be considered as create a name. நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில ஃபார்முலா வந்து டேரக்டா என்ன எழுதுவோம், I is equal to Q by T ன்னு எழுதுவோம். சரியா? ஏன்னா டிசில வந்து கரண்ட்டும் ஈயும் என்ன ஆகாது, இட் ஒன்ட் வேரியஸ்ன்றது. அப்ப ஈயும் வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் வேரி ஆகலைன்னா சார்ஜும் என்ன ஆகாது, வேரி ஆகாது. ஸோ டிக்யூ பை டிடி டிசிக்கு வராது. ஓகேவா? When it comes to the AC current, we have to mention that dq by dt. We cannot say that every time the charge will be same for a given interval of time. Okay with that? அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அப்போ இங்க மீன் கரண்ட் சொல்றோம் for a given time. That will be equal to the same charges over here. இப்போ டெஃபினிஷன் போலாமா? இப்போ கவனிங்க, டெஃபினிஷன்ஸ் என்னன்றது சொன்ன மீன் கரண்ட்டுக்கு the steady value of the current which same என்னது amount of charge through a circuit in a half a time as sent by the AC. So AC இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்டெடி கரண்ட் வருது கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்டெடி கரண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக என்ன வச்சிருக்கேன், டிசின்னு சொல்லியிருக்கேன். அவ்வளவுதான் சார். உடனே அது டிசி தானே அப்படின்றது கொஸ்டின் கேட்காது. சரியா? சரி, டிசின்ற மாதிரி. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் என்னது ஏசி கரண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணா we get என்னது காமன் திங் as I mean into T by T is equal to I0 by omega.
correct? Omega is equals to 0. What is omega? 2 pi by t. That so 2 will cancel with each other, and the t on either side will cancel each other. So we get as 2 by pi into I0. It's equals to I mean value. It's equals to 2 by. So the finalized statement is I mean will be dividing the 0.14. We get an answer of 0.37 in. Okay, this is the output we get as a thing over here. Okay, fine. So this is all about the mean current value. The most important thing, what is the mean value of current? It's IM. So calculation purpose in the value எடுக்கிறத விட just go ahead with 2 pi by 2 by pi into I0. Calculation purpose statement எடுங்க. ரொம்ப ஆல்பா நம்பர்ஸ் வந்து இதுக்கு ரிலவெண்டா இருந்துச்சுன்னா, டிவிஷன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு போங்க. நம்பர் வந்து கஷ்டமா இருக்கு டிவிஷன் பண்றதுக்குன்னா எப்பவுமே இதை வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம். And you can use the pi value as 22 by 7. Okay. Someone notification வந்திருக்கு. Vinod sir, can you able to children sorry, children யாரோ வராங்க பட் ஆனா போயிடுறாங்க போல இருக்கு, நோட்டிபிகேஷன் வர மாட்டேங்குது. இல்ல சார், என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலா பெர்மிஷன் இஸ் யுவர்ஸ் ஒன்லி சார். சரி, ஓகே. கொஞ்சம் is there any other persons are available? இன்னும் ஜாயின் பண்ணாம இருக்காங்களா குரூப்ல இருந்து? ஒரு கண்டென்ட் பாஸ் ஆயிடுச்சு. All right. So, okay, we can move on to the next. So we define the current through the charge. First வந்து என்னது, சார்ஜ் வந்து எனக்கு இங்க தெளிவாக கவனிங்க. வாட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட்னா, கரண்ட் ஏசி கரண்ட்டை சென்ட் பண்றீங்க, ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடுக்கு இட் ப்ரொடியூஸ் சேம் சார்ஜ் ஆஸ் என்னது டிசி கரண்ட். ஒரு ஸ்டெடி கரண்ட் பண்ற அதே சார்ஜ் ஏசி கரண்ட், அந்த ஸ்டெடி கரண்ட் பேர் என்ன சொல்றாங்க, மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் சொல்றாங்க. சரியா? திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அந்த போல the next content, and the next content is based on root mean square of AC. Root means square value of AC. Okay, root means square value of AC. Can you go on with that? The first thing, change. ஒரு சர்க்யூட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன கரண்ட் தர போறோம், I0 sin ஒமேகா t. ஆனா RMS கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து சிம்பிளான ஒரு விஷயம். Instead of going with charge, we going to take a heat generation during the current passing through the circuit. Heat generation எப்படி இருக்க போகுதுன்றது நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So what we know about the heat in a current electricity? Current electricity என்னன்னு பார்த்தோம். It is nothing but heat is equals to I square RT. Correct? I square RT. So Joule's law of heating. So in the Joule's law of heating வச்சு தான் நம்ம இந்த லெசன்ல கண்டென்ட் எடுப்போம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கொஞ்சம் half a சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகுது will be generated in the AC current. AC currentலயும் ஒரு DC ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரியே எனக்கு என்னது
the AC is also producing a same amount of charge in a half a cycle. So such a current was known as a mean current in a AC. AC-liye எனக்கு என்னது இந்த I0 sin omega t-liயே எனக்கு ரைஸ் வேல்யூ இருக்கு. that standardized value is I mean சொல்றாங்க. வேல்யூன்றது ஹீட்ன்றத மென்ஷன் பண்ணி நம்ம எடுத்து போறோம். ஹீட்ன்றது போதே வந்துச்சு உனக்கு அங்க எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எனர்ஜி கன்சியூம்ன்றது வந்துச்சுன்னா உன்னோட டே டு டே லைஃப்ல நீ யூஸ் பண்ற எல்லா கரண்ட்டும் என்ன கரண்ட்? ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் தான். உன்னோட டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற எல்லா கரண்ட்டும் என்னது? ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் தான் தவிர இட்ஸ் நாட் அ சைன் ஒமேகா டி. சைன் ஒமேகா டி கிடையாது. சரியா? இட்ஸ் நாட் அ சைன் ஒமேகா டி. Do you understand what I'm talking, everyone? Just make it understandable, everyone. எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. Kanimoli, thank you. Any other? Maya, Lakshmi Bai, thank you, and others. All right. Anyway, so இதான் விஷயம். அப்ப மீன் கரண்ட்டுக்கும் ரூட் மீன் இருப்பு எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வச்சு இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ எனர்ஜி கன்சப்ஷன் அப்படின்னும் போது த ஹீட் ஜென்ரேஷன் பை தி எனது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தாங்க? ஸ்டெடி கரண்ட்ன்றது ஏசி கரண்ட் அது கிரியேட் ஆகுது. கரெக்டா? த ஹீட் டெஃபினிஷன் தான் எழுதி போடுறாங்க, அங்க எழுதி போட்ட மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் steady current which produce heat and same amount of heat in a given resistance. Resistance or resistor in a given time. For 2 seconds. All right. So given time under is produced by DC current. And the steady current produced பண்ணதோ is the same thing and produced by the AC through the same resistor in a same complete cycle, same time and same cycle in the same time. That's one of the definitions of சரிங்களா? Okay, so this is all about the value of the steady current, which is provides you the same heat as the AC current, and that steady current is termed as எப்பவுமே சொல்ற அதே வாக்கியம் தான். என்னது அந்த ஸ்டெடி கரண்ட் என்ன சொல்றோம்? ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் சொல்றோம். So what is RMS all about? But when it compares to the competitive system, இங்க என்ன ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு. So for studying in CBC, in the content in the derivation will help you to go with certain sums and solve பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். But changing அது என்னன்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட் போர்டு மென்ஷன் பண்ணியா அப்படின்றதுக்கும் ரீசன் இருக்குது. அது ஏன்றது நிறைய சொல்றியா? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம்
That's very important for your entire competitive exam and also for the state board and CBC. So now focus on this. Okay. First என்னது ஏசியோட ஹீட் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஏசியோட ஹீட் எப்படி எடுப்போம்? Since I is variable, then there will be a variable என்னது ஹெச்ன்றது based on I square R into dt. So time வச்சு எது வேரி ஆக போகுது? ஹீட்ன்றது வேரி ஆக போகுது. What do you know about the current? Current என்னது இங்க? I square sin square omega t into R into dt. So R ஓரமா எடுத்துடலாம். எப்படி எடுத்துறோம்ன்றது பாருங்க. So என்ன பண்ணுங்க? I0 square R ஓரமா எடுத்துருங்க. So அப்ப integral on both sides. அப்ப இங்க என்ன எடுப்ப? Sin என்னது? Square omega t dot dt. And mathematical students kindly aware of it. So integral over on both sides 0 to another h. Whereas in complete time than t in the complete cycle same cycle or complete cycle. Complete cycle time period on the t in the door. And the complete cycle heat generated will be same as the heat produced by the AC current. Okay. Square integral it is not possible. It is not possible. So instead of going with, convert the t to cos 2 omega t divided by 2. In our conversion, it's just a conversion, trigonometric conversion, nothing than more than that. So you know, changes formula I0 into another R into another R integral of 0 to t 1 minus cos 2 omega dot divided by dot dt. Okay. So I0 square R to so dt minus 0 to t cos 2 omega dot dt. Okay. So if we integral those things, you get another I square 2 square by 2 and square by 2. So you get us for this thing, you get another t as an integrated value 0 to another t minus what is the integral over cos 2 omega? Sin 2 omega divided by 2 omega. Okay. So if you substitute the upper limit as t, what we obtain up with. So the original calculation over the upper limit, that is what t divided by 2 omega and other விஷயம். இப்போ இந்த ஒமேகா என்னன்னு எழுதலாம்? 2 into 2 pi by t கரெக்டா? t யும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி இந்த டேர்ம் வந்து லோவர் லிமிட் போட்டால் 0, sin 0 is 0. Is always 0. Sin of n pi is always 0. அப்போ sin இங்க என்ன t கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? இங்க sin 4 pi by என்னது 2 omega. இப்போ என்ன சொன்ன? sin of any pi will be equals to 0. அப்போ இந்த என்டையர் டேர்ம் என்ன ஆயிடும்? 0. அப்போ இந்த என்டையர் டேர்ம் becomes 0. So finalized I0 square
R by 2 will be equal to T will be your heat generation for a AC current. For the AC current. Is that okay for you? புரியுதா? கொஞ்சம் புரிஞ்சுதுன்னா make a thumbs up and I can go with the other state. இல்லை யாருக்காவது இதுல மேக்ஸ் புரியலன்னா கொஞ்சம் கேளுங்க. Thank you. All right. So the next thing is, so what about the steady current or a mention but it's the steady current or a DC? The steady current is stated as steady current. The heat produced by the steady current. The steady current was stated as RMS current into R into T into. The heat generated by the RMS will be equal to the heat generated by the AC. The heat generated by the AC is stated as last equal. H is equals to another I square I0 square R into T into I0 square R into T divided by 2 is equals to IRMS square into R into T into. So R T T will be cancelled with each other and RMS square I0 square by 2. Is that okay? And taking a square root on both sides, IRMS is equals to root over I0 square by 2. That is equals to I0 by root 2, which has a value of 1 by root 2 is equals to 70.7% of IC. இப்போ கவனிங்கம்மா, ஏன் சார் ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் யூஸ் பண்றோம், மீன் கரண்டே நம்ம யூஸ் பண்ண என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது உனக்கு இருக்கா? மீன் கரண்ட்டுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? 0.37 into I0. In terms of percentage, it is 63%, 63.7% of I0. Correct? I mean, whereas IRMS is 70% of another. 70% of I0. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? 70% of I0 வந்து கரெக்டா இந்த கரண்டா யூட்டிலைஸ் பண்றோம் நம்ம. அதுவே நான் மீன் கரண்ட் எடுத்துட்டு வந்து நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்குலாம் தந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன இஷ்யூ ஆகும்? என்ன இஷ்யூ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னது லாஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். மேல வந்து என்னது வெறும் வி ஹாவ் லைக் எவ்வளவு லாஸ் வருது மேல 37%, எக்ஸாக்ட்லி 36.3% தான் உங்களுக்கு அந்த லாஸ் வருது. கரெக்டா? வேற அது எங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி ஹாவ் a lot of என்னது லாஸ்ன்றது எங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 36.3% வந்து லாஸ். வேற அதே ஆர்எம்எஸ்ல வந்து வி ஹேவ் ஒன்லி 29.3% தான். ஸோ லாஸ் வந்து ஹீட்டா போறது வந்து எங்க இதா இருக்கு, ஆர்எம்எஸ்ல கம்மியா இருக்கு. திஸ் இஸ் ரீசன் வை வி சூசிங் ஆர்எம்எஸ் இஸ் ரியல் கரண்ட் இன் ஆர் டே டு டே லைஃப்ன்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அப்ப ஐ0வை யூஸ் பண்ணிட்டு போலாமே, பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்னு கேட்டா ஆல்ரெடி சொன்னா ஐ0 வந்து என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம I0 sin ஒமேகா t யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இதை விட லாஸ் வந்து ஹெவியா இருக்கும். எக்யூப்மெண்ட் சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆயிடும். புரியுதா? எக்யூப்மெண்ட் வந்து சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ரீசன் வை வி யூசிங் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் இஸ் த எனர்ஜி கன்சப்ஷன் திங் அப்படின்றது.
Just wait for, just go through this entire content for a one, take a 2 minutes gap, and just go ahead with this thing, and we will continue the next topic of what we are going through. Okay, and get ready for the state board students. Is there state board students there right now? Just put a thumbs up, or any other state board students. Kanimoli, are you in state board, right? Animali, others or state board, or Lakshmi? Okay, it's a state board. Okay, fine, fine. Thank you. Once, listen. Here comes the twist between the state board and CBSE. வெறும் இந்த லெசன்ல இந்த ஒரு பார்ட்ல மட்டும் தான் twist இருக்கு. என்னன்னா state board has a different derivation. I hope you understand, right? Is that right? The derivation is different, right? என்னடா எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சா ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு? Alright. So listen, state board student இருக்கு என்ன variation, but that's important for the competitive exams. அதுதான் அந்த கொஞ்சம் variation. So என்னன்றது பாத்துக்கலாம். The state board student have a different pattern and different another thing regarding average current, and definition there is no change of definitions, but they go with the graph, and that சின்ன twist create பண்றது. They go with the graph பண்றது. So listen. This was state board students. Kindly listen to the content. Most probably it's useful for the competitive exams for us other. So take a sinusoidal nature. We're going to discuss about the Thames average current, which is also can be stated as another average or another mean current. ஆனா இந்த டைம் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த மீன் கரண்ட்டை they going to take it as a graph between omega t க்கு பதிலா 4 and versus current சரியா கரண்ட் வந்து இருக்கிற கிராஃப். In this thing we're going to mark that some ஏதோ ஒரு கரண்ட் ஐன்றது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Choose an I over here. Mark it as okay. So what is the I over here? Yes, I over here it is absolutely d theta. D theta. Okay. So இதுதான் the derivation ஓட சின்ன variation. அவ்வளவுதான். So we can find the for a half a cycle, right? Half a cycle we going to find. What is the theta over here for half a cycle? It is pi. For a full cycle it is 2 pi. Okay, va? So இப்போ நம்ம இன்டெகிரல் எடுக்க போறது இந்த கதையை வச்சு. So we're going to find the average current. Most important for a competitive exam students, I average is equals to area
area of a positive energy or negative cycle. Positive or negative half cycle divided by base length of half cycle. அந்த half cycle ஓட length, இந்த length இது என்னதுன்றது தான் இங்க கணக்கு. We're going to find this thing. So we're going to find another same segment through another area of time. So how we can rearrange that sentence? Area can be treated as என்னன்றது தெரியாது. So the area of the half cycle can be written as another integral over 0 to என்ன வேல்யூ ஏரியா எது வரைக்கும் I into இந்த கரண்ட் தரோம், இந்த கரண்ட் தரோம் I into என்ன வரும் d5 என்று I into d5 என்று பேஸ் தானங்க. பேஸ்ன்றது இந்த இடத்துல என்னது இது. And the current which is obtained in this between these two things is small I into. அப்போ what is the area? Area is nothing but L into B என்ற ஃபார்மேட்ல வரும். ஸோ அது I into d5ன்றது எடுக்கும். புரியுது? அது I into d5 அதே வர இந்த சென்டர் பாயிண்ட். அது பேஸ் என்னது will be considered as I into d5 என்றது. ஓகேவா? So what is the IV in that? The current which is obtained over here is considered to be என்ன கரண்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இவங்க. மேக்சிமம் கரண்ட்ல அது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல IM கொடுத்திருப்பாங்க. நான் இங்க எழுதி I0 எடுத்துக்கிறேன். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இட் இஸ் IM which is nothing but I0. ரெண்டும் ஈக்குவல் தான். இங்க வந்து IMனா மேக்சிமம்னு அர்த்தம். மேக்சிமம் கரண்ட்ன்றது. ஸோ I0 என்னமா வரும் சைன். சின்ஸ் இங்க என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணல ஒமேகா டி யூஸ் பண்ணாததுனால we are using sin theta dot d theta. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். sin theta dot d theta. So it is going to be in a 0 to pi. If you integral another sin theta, you get in a value of cos theta from another 0 to pi into. Is that right? Okay. So we are going to substitute as I0 in our guess minus cos pi minus of minus another cos 0 I0 into another plus 1 into another plus 1. That is equals to 2 times I0. Okay, இது இங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னது ஏரியான்றது தான். ஏரியான்றது சின்னதா ஒரு கன்சிடரேஷன் வச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் வை யூசிங் இன்டெகிரல் மொத்தமாக நடந்து நம்ம அது வந்து ஃபார் குறிப்பிட்ட இந்த ஐ வேல்யூக்கு மட்டும் எடுக்கும். ஐ வேல்யூன்றது நம்ம ஏசி கரண்ட் தர்றதுனால அந்த ஐன்றது I0 sin 30ன்றது மீன் சைன் தீட்டான்றது எழுதும். ஓகேவா இது? அண்ட் இப்போ வரலாமா ஃபைனலா ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஆவரேஜ் ஃபார்ம் என்னது? ஏரியா கண்டுபிடிச்சோமா? ஏரியா என்னது 2I. பேஸ் ஏரியா பேஸ் லென்த் என்னது டில் பைன்றது. ஸோ த வேல்யூ இஸ் என்ன வரும் 0.63 I0. IM that is 63.7% of I0. ஓகேவாமா இது? ஃபைன். ஸ்டேட் போர்டு புரியுதா இது? என்ன சார் இதுல வித்தியாசம்? அதே ஃபார்முலா தானே அப்படின்றதுன்னு கேட்டேன்னா அப்கோர்ஸ் அதே ஃபார்முலா தான். அண்ட் மீன் வைல் ஆவரேஜ் ஆல்சோ கேன் பி கன்சிடர். நம்ம எப்பவுமே ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஒரு டெஸ்ட் மார்க்ல கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லா கரண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? I1 plus I2 I3 and goes on till n இதுன்னு டிவைடட் பை என்னன்றது. ஓகேவாமா இது? ஸோ இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா இதுல ஏதோ விஷயம் இல்லை. இந்த திங் இஸ் கிராஃப் கொடுத்தா எப்படி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற ஃபார்முலா வந்து ஸ்டேட் போர்ட்ல தான் இருக்கும். எதுல இருக்காது? NCERT-ல இருக்காது. தட் இஸ் என்னது CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது தெரியாது. புரியுதா? அண்ட் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ல இது 1976 இதை கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் டெலிட்டட்
பட் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் எனிவேர். ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் இயர் நீட்டும் கொஞ்சம் டஃபா இருந்தது. ஸோ இதை வந்து எப்போ வேணா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் நீட் அண்ட் ஐஐடி ஜெய் உங்க புக்கையும் தெளிவா இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் காம்படிட்டிவ் பேசிஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஃபோக்கஸா இருங்க. ஸோ சிபிஎஸ்சி எடுத்தாதான் ஸ்டேட் நீட் கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லை. இட் கேன் பி கிளியர் ஃப்ரம் எனி போர்ட், பட் கான்செப்ட்ல. ஓகேவா? அண்ட் த மெயின் திங் அனதர் பார்ட் இஸ் அரைசஸ் ஃப்ரம் என்னது RMS கரண்ட்ன்றது தான். RMS கரண்ட் வாஸ் சூப்பர் இன் என்சிஆர்டி போர்டு ஓரியன்டட் செக்மெண்ட்ல. ஸோ RMS வேல்யூ ஆஃப் ஏசி, RMS வேல்யூ ஏசி. அதே RMS என்னன்றது கொஞ்சம் என்ன டிராக் ஆகுற மாதிரியே இருக்கும், பட் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும். கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிங்க. ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்கே ஸ்டேட் போர்டில் நல்லா இருக்கும். இந்த டாப் என்னால் இங்கே ஸ்டேடியா வரைய முடியல. கவனிங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸா பார்க்கணும். We can take this as mathematical thing. என்னது? Take a mean current. சரியா? Square them. If you square them, the negative part becomes positive. Is that right? Then the graph becomes changed to graph வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடும்? கிராஃப் இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுமா? கிராஃப் பிகம்ஸ் என்னவா இருக்கும்? இங்க நெகட்டிவ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். The graph will rises, negative becomes positive. Again, இது மீன் வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய சொல்றாங்க? ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் என்ன ஆகும்? இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிடும்? சேஞ்ச் ஆயிடுமா? கரெக்டா? ஐன்றது ஐ ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் என்னது? மோர் ஆம்ப்ளிடியூட். ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து என்ன ஆயிடும்? இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். புரியுதாமா இது? ஸோ இதை வந்து நீங்க ஸ்கொயர் எடுத்தா தேர் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்டெடி வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட். ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டெடி கரண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த ஸ்டெடி கரண்ட் RMS கரண்ட்ன்றது. இது என்ன வேல்யூ கிராஃப்? ஐ ஸ்கொயர்ன்றது. இது ஸ்கொயர்ல ரூட் எடுக்கும்போது வி கெட் என்னது? ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூன்றது. தட் இஸ் நோன் அஸ் என்னது? RMS கரண்ட். ஓகேவா? இது இதுக்கு என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் RMS கரண்ட்னா இதுதான் அந்த என்சிஆர்டில இல்லாத ஒரு கண்டென்ட். RMS is equals to square root over area of one cycle அப்படின்றது. சரியா? ஏரியா ஆஃப் அங்க half a cycle எடுத்துப்போம், இங்க one cycle ஆஃப் எந்த வேவ் தானா இந்த வாட்டி? ஸ்கொயர்டு வேவ்ன்றது. எதோட இது இருக்கக்கூடாது? நார்மல் வேவ் கிடையாது, ஸ்கொயர்டு வேவ். அதான் இங்க எழுதியிருக்கோம் ஒயிட் கலர், அதோடது மட்டும் தான் இருக்கணும், நாட் அதர் திங்ஸ். அப்ப எத்தனை ஏரியா வருமாங்க? வி ஹேவ் டூ என்னது ஏரியாஸ்.
correct? We have a two area, that is I square. So area of cycle divided by base of the one complete cycle interest. Base of one another base of one cycle. Is that okay with that? So what is the cycle over here? It is 0, pi, and over here it is 2 pi. If you consider same point, inge adhe mari edutana, what we get as d pi for a given amount of I square. Correct? நம்ம I எடுத்து I square. So அதே pattern தான ஃப்ளோல போலாமா? Can we start? அதான் உங்க ஸ்டெப் போடுறீங்க derivation. So என்ன வரும்? The area will be equals to area na இது one cycle will be equals to integral over 0 to என்ன வரும்? 2 pi I square dot d theta. So what is I square? I 0 sin theta. So it needs to be square dot d theta. Okay, so integral should be 0 to 2 pi. So what do we get? What do we get over here? Integral over area will be equals to integral over I0 square வெளியே எடுத்துருங்க sin square theta dot d theta 0 to 2. Is that right? Again I said square வந்து என்ன பண்ண முடியாது? Integral பண்ண முடியாது. So instead of going with square, the square is replaced as 1 minus cos 2 theta. Cos 2 theta. இது என்ன ஃபார்முலா தெரியுமாமா? ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா அந்த டேட்டாலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கீங்க பெட்டர். சரியா? ஸோ இட் இஸ் I0 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1 minus cos 2 theta by 2 dot d theta. என்னது? I0 square by 2. What we get? 0 to என்னது? 2 pi over d theta minus pi cos 2 theta dot d theta. So அதே output தான் வரும். என்ன output? The final thing will be 0 pi by 2 divided by into 2 pi into 2 pi minus sin 2 into 2 pi 2 guns. Okay, Amaru. So is on the another sin of n pi will always be equals to n. It will 0 now. So it will be equals to n over 2 and 2 slides na we have pi into I0 square. Just nothing but another area under. Correct? So what we know the formula in that formula think on the substitute root over என்ன வரும்? pi I square I0 square divided by 2 pi. Correct? So the pi and pi cancel out. The final value is 0 by root 2. That is 70% of 0.7% of I0. Statement okay by the derivation. புரியுதா எப்படி எடுத்துட்டு வராங்கன்றது? If you like it, just make a thumbs up and we can move on to the next content, which is clear and upcoming எல்லாமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் questions. சரியா? Questions will be based on this patterns. So can we go with ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு ஒரு சம் கொஞ்சம் போர் அடிக்காம இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற சம்ஸ் என்னன்றது பார்க்கலாம். So what are the formulas we gone through right now? We gone through the same formulas and for the derivation for them
ஸோ என்ன வரும் இந்த ஃபார்முலாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது I0 so what the contour E is equals to one second can do it. All right, can we move on? So what are the formulas we got? E is equal to E sine 0 omega t, E0 sine omega t. I is equals to I0 sine omega t. And we don't know other formulas that I mean is equals to, it is another 63.37% of I0. The rest percentage of I0. And for a RMS value, it is another. It is 70.7. Or it can be stated as I mean is equals to, what is the generalized formula? 2 times of I0 by 5. For RMS, it can be form of RMS, it can be written in the form of I0 by root 2 அப்படின்ட்டு. Correct? So these are the steps we have followed over here அப்படின்ட்டு. Okay, so can we move on with this? So what's a generalized thing or question I approach பண்ணலாமா? You can go with the questions. So base question, the instantaneous current. Can you make a note with any rough notes? Rough notes யாராவது எடுக்கிறதுனா எடுத்து வச்சுங்க. What the instantaneous current from my AC source, from an AC source, I is equals to 5 times sine P14T, 314T. What is the RMS current? Find what is the RMS current. Is anyone can able to try, ma? Put your answer on your message the answer போடுங்க. Can move on. Message the answers chat la. Chat la answer போடுங்க இல்ல first sum நான் போடுறேன்.
So the statement has been given in a format. RMS என்னன்னு கேக்குறாங்க. உள்ள உட்காரு. So the generalized formula can be written I is equals to I0 sine omega t. That's right. So what are the data that have been expected? The I0 is another 5 and omega is another 314. And what is an RMS value? RMS is equals to, what is the value of RMS? I0 by 2 pi, correct? What is I0? It is 5 by root 2 value, or it can be 0.7007 into another 500, which is equals to 35, 3.55 is correct. We can round it off to 3.5400 amps. Okay, இப்படியும் எடுத்து வரலாம் data. Can we go for a next question? Can we go for a next question? அந்த கான்செப்ட் அதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா நம்ம போலாம் அடுத்த இதுக்கு கொஞ்சம் everyone is okay with that question solving pretty இருக்கா? Okay, next question நீங்க தான் ட்ரை பண்ண போறீங்க, so make it as a good thing. Second question is, in an AC circuit, my question I note பண்ணிக்கீங்க. In an AC circuit, the RMS voltage is 10 root 2 volt. RMS voltage is 10 root. And again, இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ ERMS எடுத்தா என்ன வரும்னா அதே வேல்யூ தான். ERMS எடுத்தா we have a 0 by root 2 வரும். அதே மாதிரி E மீன் வேல்யூ எடுத்தாலும் 2 times என்னது E0 by 5 வேல்யூ. இந்த பெரிய சேஞ்சஸும் இருக்கு. ஏன் இது ஏன் சார் சேஞ்ச் இருக்காது அப்படின்னு கேட்டேன்னா, both are என்னது directly proportional. காணுமா செகண்ட்
All right. So the value is 100 root 2, and find the E0 value. Find what is the E0 value and mean value. Mean value during the half cycle. Find what is E value and what is mean value to the RMS value. Find it, ma. கண்டுபிடிங்க வெறும் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் கண்டுபிடி. Hello. I don't know whether it is right or wrong, but I want to share my answer. Yeah, sure, ma'am. You can share your answer. You can type even your answer through message. Nothing to worry. The matter is like, anybody? Are you here? E mean is equals to 127. Yeah, fine. That's right. And she got an answer too. E mean value is equals to 127 volt. Then what about E0?
It's 200 volt. That's it. Okay. And others, இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா இல்ல தெரியலனா just make an emoji according to that. Emoji. Yeah, it's right. Right now. It's completely right. Hey, answer ஏதாவது போட்டுட்டு எமோஜி போடுங்க, தெரியலனாலும் தெரியலன்னு போடுங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபன்னா போவோம். Alright, can we go ahead? So I mean value, first thing, the I0 can be calculated through root over, what is the value of RMS? Sorry, I mean will be equals to energy. See, IRMS is equals to energy. ERMS is equals to E0 by root 2. Then what will be the E0 value? Root over 2. RMS value is 100 root 2. That is equals to 200 volt. Correct? Then about mean value. The mean value has another 2 times E0 by 200. Sorry, value by pi value. Or you can take it as directly that energy. 63 So it is another 0.37 into what is E0 value? 200. So the answer will be roughly 127 volt. Okay. So this is a formula what we got over here. Will that okay, come on? Can you go on with the next content? Difficult segments. Okay. So let's topic in terms of here.
So we can go with need-oriented previous year question. Can we go with that thing? Need-oriented questions for alternating current. Okay. Mm. The question எப்படி கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க. இப்போ படிச்ச அதே கண்டென்ட் தான், பட் ஆனா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போதான் இங்கிலீஷ் நாலேஜ்ன்றது உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆகுது. The domestic supply is at 220 volt. The amplitude, what I stated in amplitude, what is amplitude? There's nothing but the maximum value, the maximum I0 or E0 is the amplitude, right? The amplitude of EMF will be in the amplitude of the EMF will be, what could be the amplitude of the EMF? What will be the answer? Just anyone try to do it? Every knowledge oriented. You need an option, just put a thumbs up. I'll give you the option for the following questions. Thumbs up on the options correct. Yeah, you may have got a correct answer. I also got a correct answer. Well done, well done. Yeah, options. Then we can go ahead with the first option is 220 volt. Second one is 110 volt. The third one is 311 volt. And the fourth one is none of the values. None of this. Already we have stated what is the thing about RMS and mean value. Just go ahead in the right way and approach it. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு difficult question பார்த்து difficult question பார்த்து we can wind up the entire content. Okay. இந்த content மட்டும் wind up பண்ணுவோம். And students, those who are all attending here, you get a DPP paper. At end of the session, Shar will share you that link. Once if you are registered the given link and automatically it's flow to your mail. Okay.
Did you find the answer now? 311 is the right answer from Lakshmi. Yeah, it's right. Right answer. 311 is the right answer. And sorry for the delay. I didn't watch your options. And Kanimori 311, Maya 311. Yeah, fine. It's right, ma. 311 is the right answer. And this is a whole lot about the question is என்ன அப்படின்றது கேட்டீங்கன்னா இங்க என்ன கொஸ்டின்ல என்ன விஷயம் வித்தியாசம் அப்படின்றது நான் சொல்லிடுறேன். The thing is, ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஆர்எம்எஸ்ன்றது தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ற கதை. டொமஸ்டிக் பவர் சப்ளை இஸ் நத்திங் பட் தி ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. ஸோ கொடுத்துருக்கிறதே அவன் ஆர்எம்எஸ் தான். அது மீன் கரண்ட் கிடையாது. நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே என்னன்னு சொன்ன ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் தான். ஸோ ஜஸ்ட் கோ அஹெட் வித் திஸ் கொஸ்டின். இது என்னன்றது பாரு, என்ன வித்தியாசமா இருக்குன்றது பாரு. அண்ட் இஃப் யூ ஃபீல் எனி டிஃபிகல்ட் ஜஸ்ட் ஓபன் அப் வித் யுவர் ஆன்சர் வித் chat box or just ஒரு வாய்ஸ் கூட போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. Kanimali, right? All three you said. Thank you. Good answers, everyone. அண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த செஷனும் இருக்கும். இதுல அடுத்த வீக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு திஸ் ப்ரீ ஒர்க் ஷாப். இந்த ஒர்க் ஷாப் உங்களோட போர்டு எக்ஸாமினேஷன் வரைக்கும் நடக்கும். அண்ட் இது இன்னும் மோர் எஃபெக்டிவா நெக்ஸ்ட் வீக்ல எடுத்து போகலாம். இன்னும் மோர் இன்ட்ராக்டிவ் அண்ட் மோர் போர்டு ஓரியன்ட் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஓரியன்டா கொண்டு போகலாம். சரியா? அண்ட் உங்களுக்கு போர்டுக்கும் யூஸ் ஆகும் அண்ட் மீன் வயல் இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வெல்கம் பண்ணுங்க. சரியா? அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணி அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர சொல்லி அதுல அப்டேட் வந்துட்டு. ஓகேவா? ஏய், எதுக்கா தம்ஸ்அப் போடுங்கப்பா, இருக்காது, சும்மா தானே இருக்கீங்க அந்த சைடு. தேங்க்யூ. போரிங்கா இருக்கா ஏதாவது கிளாஸஸ்? அதுக்கும் சேர்த்து தம்ஸ்அப் போட்டுறாத. ஓகே, இஸ் தட் எவ்ரிஒன் ஹாப்பி அபௌட் தி கண்டென்ட்? இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு சின்ன கண்டென்ட்ல இப்படிலாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, நியூக்கன் கார்னர் இருக்குன்னு ஏதாவது புதுசா கத்துக்கிட்டீங்களா? டிட் யூ லேர்ன் எனிதிங் நியூ இன் திஸ்? Did you learn anything new in this? And அடுத்த கொஸ்டின் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, எப்படி போடலாம், வாட்ஸ் யுவர் ஐடியாலஜி ஆன் தட்?
Can you go on with the answers or you are ready to go with your answers? And so then, hold on. Question போட மாட்டேங்குது. Can you go with this question? Yes, 162 unanswered received. Others? (162) received from one end. Others? Can we give the option for this? Can I give the option for this question? எல்லாருக்கும் ஒரே ஆன்சர் கொடுங்க. நான் ஏதாவது தப்பா கொடுத்தேன்னா இதெல்லாம் இருக்கணும். For a fun fact, options are going. First option is it is 10 volt. Second option is 5√3. Third option is 5 volt. And the fourth option is 1 volt. நீங்க கொடுத்த என்ன ஆப்ஷனும் அது அப்செட் ஆயிட்டீங்களா? என்ன யாராவது ஓப்பன் கொஞ்சம் லக்ஷ்மி கொஞ்சம் ஆன்சரை சாட்ல இருந்து நார்மலுக்கு வாங்க. அப்படி என்ன ஆன்சர் தப்பு பண்ணீங்க லக்ஷ்மி? அந்த கனிமொழிக்கு ஏதோ வாய்ஸ் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அதான் உங்களை கேட்கிறேன். என்ன என்ன எப்படி சம் சால்வ் பண்ணீங்க? What is it? Is given as P0 sin omega t, right? Instead of going with sine wave, we gone with the cos wave. Sir, இது தப்பா அப்படின்னு கேட்டா தப்பே கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டுமே என்னது சைனசாய்டல் நேச்சர் தான். Both are the same in a form of wave. கரெக்டா? ரெண்டுமே நடுவில் இருக்கிற வேரியேஷன் தானே. இங்க இருந்து இப்படி போச்சுன்னா அது சைன் வேவ், அதே இங்க இருந்து நான் கணக்கு எடுப்பேன்னா அது என்னது காஸ் வேவ். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேரியேஷன் வெறும் π/2 வேரியேஷன் தான். ஸோ போத் த வேவ்ஸோட என்னது சேம் சைனசாய்டல் நேச்சர் தான். பட் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா சைன் தீட்டான்றது எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்ப என்ன வேரியேஷன் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது, ஈஸியா தான் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த இதையும் என்னது பெருசா கேட்கல. புரியுதா? என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க பாரு அந்த கொஸ்டின்ல. The peak value of the alternate current temperature is V is equals to instantaneous தான் கேட்கிறாங்க அவங்க. The peak valueன்றது வந்து என்ன கொடுத்தா 10 வோல்ட்ன்றது cos ஒமேகா tன்றது வந்து என்னது ஒமேகா tக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஒமேகா is also considered as a what is omega ma? What is omega over there? Omega can be written as 2π/t. இந்த கண்டென்ட் இந்த லெசன் முடிகிற வரைக்கும் மறந்துடாதீங்க. ஒமேகா இஸ் கன்சிடர்ட் 2π/t. இது என்ன சார் ஒமேகா வந்து 2π/tனா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பை டைம் டேக்கன். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பை டைம் டேக்கன். ஸோ இன்டூ என்னது டைம் டேக்கன். டைம் டேக்கன் என்னன்னு கொடுத்துருக்கான் 1/600. சரியா? ஸோ த ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் 10 × 10/600.
600 அது ஓரமா வச்சு cos என்னது 2t 2 pi into 1 by t is nothing but என்னமா 1 by t is nothing but என்னது frequency சொல்லலாமா. So the frequency is 50 hertz. So the final statement is 10 என்னது by 10 by 600 10 by 600 into cos 100 pi into sorry sorry 600 இந்த வராது 600 is a part of omega t தானே. So divided by 600 இங்க வரும். So cancel பண்ணா we get என்னது 10 into cos என்னது pi by 6 that is equals to 10 into cos pi by 6 is nothing but என்னது what is pi by 6 30 degree. Cos 30 is nothing but another root 3 by 2. That is pi root 3 will be your answer. Is that everyone got it? Content புரிஞ்சுதா இல்ல டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததா? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Did you understand? All right. Fine. Then we go for the last question, which is completely a different form of question. இது நானே உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். So listen, what the question is. It's all about next question. இந்த கொஸ்டின் தான் இந்த பார்ட்டோட டிஃபிகல்ட்டான முடிச்சுக்கலாம். இந்த கன்ஃபியூட் வித் ஆப்ஷன்ஸோட கொடுக்குறேன். ட்ரை பண்ணுங்க. டேக் 5 minutes on this and we can move on to the next question. Next conclude.
Alright, everyone got the content? Let's go ahead with the answers. Please carry forward the answers. Try to analyze the answer and we can go ahead with the later version. For 5 minutes at the end, then we can move on. These are mathematical things. The mathematical solve பண்ணி ஆகணும் வேற வழியே இல்லை. So those who knows the formula for 2 sin A cos A can do this. இந்த formula தெரிஞ்சவங்க trigonometry 2A sin A cos A தெரியாதவங்களுக்கு நான் இங்க எழுதி போடுறேன். இதை வச்சு இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்ன்றத ரன் பண்ணுங்க. It's nothing but another sin 2A. Sin 2A. எப்படி அது கொண்டு வருவீங்கன்றது யோசி. What's the final statement for the given? All of this stuff.
sums போடலாமா? Did you try it? Anyone? The message அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியலைங்க. மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ வினோத் குமார் சார் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ். இதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை இந்த கண்டென்ட், இந்த லெசனோட எல்லா கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆவாங்க. அண்ட் லைக் ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி அட்டாச் டு யுவர் மெயில் ஐடி. ஸோ அந்த ஃபார்மை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாமே இதாக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? உங்களுக்கு மெயிலில் வர ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் அந்த சாம்பிள் பேப்பர்ஸ், டிபிபி எல்லாமே இதில் வரும் இந்த லெசனில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இதே லெசன் உங்களுக்கு திருப்பியும் கண்டினியூ ஆகும். அதாவது ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஓகேவா? ஃபார் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த 4 பேர் வித்தவுட் ஃபெயில் மெயினாக வந்துருங்க. ஏன்னா இந்த லெசனோட கண்டினியூட்டி அடுத்த வீக்ல முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அண்ட் ஃபாலோட் பை எல்லா டிபிபிஸ் அண்ட் நீட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் தாராளமாக கூப்பிட்டு வாங்க. அண்ட் டீச் தெம் பிஃபோர் யூ கெட் இன் டு த கிளாஸஸ். ஓகேவா? வாட் எவர் யூ லேர்ன் ஜஸ்ட் டீச் தெம் இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள். என்ன போலாமா? லக்ஷ்மி அண்ட் இமயா அண்ட் கனிமொழி. லக்ஷ்மி சால்வ் பண்ணலாமா? இந்த சம்மர் சால்வ் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் இந்த செஷன். கனிமொழி ஓகே ஃபன். ஸோ இது எப்படி ஆன்சர் வரலையா? நான் சென்ட்ரலா text me in a message. Answers வரலையா இதுக்கு? ஹர்ட்ஸ்ன்றது வந்துருக்கா? ஓகே, இல்லையே, அது ஆன்சர் இல்லை. சரி, எப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதை விட்டுருப்பீங்க. இது என்ன செய்யணும்னா 50 into 2 போடணும். என்ன வரும்? sin 5t into cos என்னது 10 100t வரும். கரெக்டா? ஸோ 500 50 இருந்தது. சரி, 50. அப்போ என்ன வரும்? இங்க ஃபார்முலா வந்துச்சா? 2 into sin a cos a. என்ன ஃபார்முலா? தென் sin 2 into a என்னது? இதுக்குள்ள a தானே? 200 πt. ஓகேவா? இது 200 πt. ஓகே, இப்போ காமனா வந்துருச்சா? இது ஜெனரல் ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன ஜெனரல் ஃபார்மேட்? v is equal to v0 sin omega t. கரெக்டாமா? ஈஸியா வந்துருச்சா இது? இப்போ கவனிங்க, ஒமேகா இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கீங்க? 200 πன்னு இருக்கா? கரெக்டா? ஒமேகான்றது என்னன்னு சொன்ன? 2π இந்த ஃபார்முலாவை மறந்துடாதீங்க. 200 into π. கேன்சல் பண்ணா 100ன்னு வருமா? So the 1/t is nothing but another frequency equals to 100 hertz. 100 hertz option இருக்கா? இல்ல. Then வேற என்ன இருக்காங்க? voltage sources. The peak voltage source is என்னதுன்னு கேட்கலாம். peak voltage sourceன்றது என்னதுமா? of the source is என்னதுன்னு கேட்கறாங்க. So answer என்ன வரும்? The peak voltage sources இங்க யார் இருக்காங்க? 50 volt. இது என்ன ஆப்ஷன்? third option is your right option. Peak voltage of the source is 50. Got it? புரிஞ்சுச்சா? third option, sorry, second option is your right answer. Okay, Rama? Fabulous with this. இதோட extended version என்னன்றது புரியுதா? கொஞ்சம் ஒரே ஒரு செஷன். ஸோ கைண்ட்லி கோஆபரேட் பிளஸ் இந்த ஓகே சார். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். யா கைஸ், உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க. அந்த லிங்க்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க.
லிங்க்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா சார் இப்ப எழுதுனார் இல்லையா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ், அந்த நோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஷீட்டு அண்ட் ஒன் டிபிபி பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவோம். ரெஜிஸ்டர் நீங்க பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெயில் வந்துடும், நாளைக்கு மார்னிங் அந்த மெயில் வந்துடும். ஓகேவா? அண்ட் இப்போ நான் ஒரு லிங்க் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். அந்த லிங்க்ல ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் a one DPP paper. Now you can able to download it. Okay? Already one DPP paper இந்த லிங்க்ல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இமிடியேட்டா. ஓகேவா? நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அதே மாதிரி இந்த லெசன்ஸ் இன்னும் முடியல, அடுத்த வீக் வந்து கண்டினியூ ஆகும். கண்டினியூட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. அண்ட் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா சாரி ஜி, அண்ட் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க லிங்க் முன்னாடி, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மெயில் ஐடி எங்களுக்கு கிடைக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த மெயில் ஐடி we will send you the another DPP, sorry, another one DPP and what's our handwritten notes and as well as one formula sheet based on the alternating current. So இந்த மூணு டேட்டாவும் we'll send through mail. Okay, after your registration. Guys, register பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ப்ளீஸ் thumbs up, thumbs up. Kanimoli, are you registered now? Kanimoli? Lakshmi boy? Are you registered now? Okay, good. Please register yourself. Then we'll get the mail IDs and other details and we send through the mail other formula sheet, another one DPP, as well as SAL handwritten notes. Once registered, done, please thumbs up. You make thumbs up. Invalid dynamic link. What invalid dynamic link? Wait a minute, I will check myself. No, the DPP link is working and another one registration link. What is the registration link? What happened? Invalid dynamic registration link also working now. What happened, Kanimoli? Form link, sir. Form link edo work agudanta. Form link, I will, okay, I will copy over once again. Before I will copy you, now also I will copy you once again. Do you got it? Just register in that, then you Please register yourself, guys. Once you registered, you please leave the class. How was your session today? You enjoyed your session? Actually, Nirmaya and Kanimoli, did you enjoy the session? It's okay for you guys? And rather useful, next time இது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மோஸ்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது இன்வால்வ் பண்ணுங்க, மோர் ஃபன்னா எடுத்துட்டு போலாம். இது ஷூரா? Okay, good. Are you registered, ma? Both guys are registered. All are you registered? சொல்லுமியா? Thanks, Kanimoli. Able to learn many things. Thanks, Lakshmi Bhai. And if you have more doubts and some other lessons, make sure on the group நீங்க post பண்ணுங்க.
அது workshop நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் conduct பண்ண முடியுமோ conduct பண்றேன். And next week will be my workshop on same lesson for the remaining topics and will be done as soon as within 1 hour because in the base தான் உங்களுக்கு அதுல lesson ஓட entire base. So make sure what is going to be in this content and this lesson will be end up by the next week and whoever interested and முடிஞ்சளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி சரியா? I hope so you will bring them and make sure suppose உங்களுக்கு ஏதாவது practical sessions அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதிகம் நீங்க அந்த குரூப்ல கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. You can have rights to message over சரியா? ஸோ உங்க இன்ட்ராக்ஷன் அந்த குரூப்ல கொண்டு வாங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் அந்த குரூப்ல கொண்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த குரூப் நேம் மாற்றப்படும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அண்ட் அதர் லெசன்ஸ் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ ஃப்ரம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் மேத்ஸ் எந்த லெசன்ஸ் வேணுமோ யூ கேன் போஸ்ட் இட் ஆன் தேர் அண்ட் வி கேன் மேக் இட் அ ஒர்க் ஷாப் ஆன் தேர் சரியா? ஸோ நீங்க அந்த இதை குரூப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க பர்ஃபெக்டா இந்த எக்ஸாம் முடியிற வரைக்கும். அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் ஃபார் a NEET examination point of view, stay focused. More resource will be given in the group and as well as your mail ID. உங்க மெயில் ஐடிக்கும் குரூப்லயும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும் அண்ட் சேனல்ஸை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க சரியா? எக்ஸாம் லீப் பண்றது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாலையும் அண்ட் as well as ஃபேஸ்புக்ஸ் அதுலையும் ஃபாலோ பண்ண பாருங்க பேஜஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். Definitely you will get a lot more information for a NEET and IIT JEE and as well as for your board examination. Okay guys, இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? Sir, I will with Ponsilvium I will follow those guys, sir. Okay, sir. Ma'am, please follow that. Get the mail IDs. We will send all the data to the students via mail tomorrow, ma'am. Okay, sure, sir. Already I informed too. Okay, then I will call back them. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, thank you guys. Thanks for your time. Okay, Kanimali. Thank you. Thank you, Lakshmi Bhai and Inaya. Thank you for your classes. Thank you. Bye. 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 Okay, sir. Bye, sir. We'll meet tomorrow. Lakshmi, are you available?